Welcome back. So, మనకి ఇప్పుడు SCA ఫైనల్ అయిపోయింది. Now we'll finish SCA Fine Art 1. Most important ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. స్పెసిఫిక్ కన్సిడరేషన్స్ ఫర్ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ అంటే ఏం లేదు, ఆడిటర్ అనేవాడు ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అబ్టైన్ చేసుకునేటప్పుడు మిగతా మామూలుగా తీసుకుంటాడు, బట్ ఈ మూడు ఐటమ్స్కి మాత్రం ఈ షుడ్ కన్సిడర్ స్పెసిఫికల్లీ, ఈ షుడ్ టేక్ సమ్ స్పెషల్ కేర్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనం చెప్తాం కదా ఎఫ్ఐలో ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్, ఈ టాపిక్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి కదా, అలాగే వైల్ పర్ఫార్మింగ్ ఆడిట్ he should give some special care to following 3 items. And first inventories, ఫస్ట్ ఇన్వెంటరీ గురించి వాడు కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. తర్వాత లిటిగేషన్స్ అండ్ క్లైమ్స్, లాస్ట్లో సెగ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, దీంట్లో మనకి ఇన్వెంటరీ కొంచెం ఇంపార్టెంట్, ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు. ఇన్వెంటరీ మనకి ఎక్కువగా ఎగ్జామ్స్ అడిగేది ఇన్వెంటరీ గురించి ఎక్కువ అడుగుతాడు. వాట్ ఆర్ ద ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ రిగార్డింగ్ ఇన్వెంటరీ? చూద్దాం, స్టార్ట్ చేద్దాం. 1 by 1 నేర్చుకుందాం, అయిపోతుంది స్టాండర్డ్ మనకి. చూడండి జాగ్రత్త. ఇంకా ఆడిటర్ షుడ్ అబ్టైన్, అగైన్ సేమింగ్ మళ్ళీ, అబ్టైన్ సఫిషియంట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ ఎవిడెన్స్ రిగార్డింగ్ ఇన్వెంటరీ. అలా చేయకూడదు. ఎలాగంటే ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఇక్కడ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే, ఇఫ్ ఇన్వెంటరీ ఈజ్ మెటీరియల్, ఇఫ్ మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్కి అయితే ఆడిట్ చేయడానికి వెళ్తున్నారో ఆ ఎంటిటీకి ఇన్వెంటరీ ఫస్ట్ మెటీరియల్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెళ్తుంది ఒక సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్, మీరు వెళ్తుంది ఒక కాల్ సెంటర్, వాళ్ళకి ఇన్వెంటరీ ఉంటుందా? నో. ఇన్ దట్ కేస్ దిస్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లేదా ట్రేడర్స్. అంటే ఏంటి, దట్ ఇన్వెంటరీ మస్ట్ బి మెటీరియల్ టు దెమ్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, బిఫోర్ గోయింగ్ టు సఫిషియంట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ ఎవిడెన్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్వెంటరీ మస్ట్ బి మెటీరియల్ టు ద ఎంటిటీ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆడిట్. ఈ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఇఫ్ ఇన్వెంటరీ ఈజ్ మెటీరియల్, ఇప్పుడు నాకు కావాలి, నౌ I should obtain sufficient and appropriate audit evidence. Now I should obtain sufficient and appropriate audit evidence. ఎవిడెన్స్ కావాలి, ఏమని కావాలి? వాడు మంచోడని కావాలా, చెడ్డోడని కావాలి? చెప్పాలి మనకి. నువ్వు అంటున్నావు మనకి దమ్మేసినాలని క్వశ్చన్, ఏం జరిగింది చెప్పంటాడు. అంటే ఏం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ కావాలంటున్నావు. ఎవిడెన్స్ దేనికోసం కావాలి నీకు? I need evidence regarding condition and existence. And then I need evidence regarding 2 points. One is, what is the condition of inventory? First existence, whether existence unda leda, unte ela undi. Existence and కండిషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. అంతేనా? మీరు ఆ రెండింటి గురించి యూ షుడ్ అబ్టైన్ సఫిషియంట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ రిగార్డింగ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, నాకు ఎవిడెన్స్ కావాలి. ఎప్పుడు కావాలి నాకు ఎవిడెన్స్? ఇఫ్ ఇన్వెంటరీ ఇస్ మెటీరియల్, దెన్ ఐ నీడ్ ఎవిడెన్స్ అబౌట్ వాట్? అబౌట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ కండిషన్. ఎట్లా వస్తుంది నీకు? హౌ కెన్ ఐ గెట్? ఐ షుడ్ గో అండ్ అటెండ్ ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ కౌంట్. అండ్ ఎయిదర్ నీకు ఈ ఎవిడెన్స్ కావాలంటే యూ హ్యాడ్ 2 choices. యూ షుడ్ పర్ఫార్మ్ 2 procedures. వన్ ఈజ్ ప్లీజ్ గో అండ్ అటెండ్ ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ కౌంట్, అండ్ ఎగ్జామిన్ entities final stock registers. రాస్తారు వాళ్ళు లిఫో, ఫిఫో, వెయిట్ యావరేజ్, దే హ్యాడ్ సమ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ కదా.
They'll maintain some stock ledgers. First of all, attend physical count. At the end, please verify the records, stock records of company. By seeing these two, you can get sufficient and appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory. Sorry, బాగానే ఉంది. వెళ్ళారు మీరు, ఐ వెంట్ టు ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ కౌంట్. మరి అక్కడ ఏదో ఒకటి చేయలేదు నేను. I went to physical inventory counter, then I should do something. I can have copy and sit. I should do something. I should do inspection. I should do observation. I should perform some other procedures. And then you should do 4 things. You should evaluate internal control system first of all. And then ఇక్కడికి వెళ్ళే బాగానే ఉందిరా, అసలు ఎవడెవడో చేస్తున్నాడు. ఓ పక్క కౌంటింగ్ జరుగుతుంది, ఇంకో పక్క సేల్ చేస్తున్నారు. ఒక కౌంటింగ్ జరుగుతుంది, ఇంకొక కొత్త స్టాక్ నోట్ చేస్తున్నారు. అంటే అది సిస్టమ్ లేదు అక్కడ నీకు. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఆబ్వియస్లీ నో, దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. అంటే యూ షుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లయింట్. ఎవాల్యుయేట్. నెక్స్ట్, యూ షుడ్ అబ్జర్వ్. The shortcut IPO. EIPO. E అంటే evaluation of internal control system. I means inspect. నేను ఇది పట్టుకొని చూడు. ఇక్కడ నీకు వెళ్ళారు మీరు చాలా మంది స్టాక్ టేకింగ్కి పని చేసుకోవాలి. మీరు చాలా మంది వెళ్ళారు మీరు స్టాక్ కౌంటింగ్ ఎప్పుడన్నా. ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఏం జరుగుతుందో మొత్తం. దెన్ గో అండ్ ఇన్స్పెక్ట్. పట్టుకొని చూడండి నిజంగా దాంట్లో ఏంటి మీరు చెప్పిన సామాన్లు ఉన్నాయా లేదా ఫేక్ ఉందా. నెక్స్ట్, పర్ఫార్మ్ టెస్ట్ కౌంట్. అంటే ఏంటి, వాడు ఏం చెప్పాడు, సార్ ఇదిగోండి ఇక్కడ 100 అని చెప్పాడు, యూ పర్ఫార్మ్ అగైన్. ఏం టెస్ట్ కౌంట్ అంటే రీకౌంటింగ్. అంటే టెస్ట్ కౌంట్ అంటే నెక్స్ట్ ఓ మీన్స్ అబ్జర్వ్. పర్ఫార్మ్ టెస్ట్ కౌంట్ అండ్ అబ్జర్వ్ మేనేజ్మెంట్. ఏం చూస్తూ ఉంటాం అంతే. ప్రిన్సిపల్ నీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే you can do 4 things. One is evaluate internal control systems, and IPO. I means inspector, P means perform test count, O means observation. ఏ అబ్జర్వ్ చేస్తావు, మేనేజ్మెంట్ ప్రొసీజర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అబ్జర్వ్ చేయండి. చెప్పడం ఒకసారి మళ్ళీ. ఇఫ్ ఇన్వెంటరీ ఈజ్ మెటీరియల్, then auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence about condition and existence and condition by attending physical inventory count. Illa kenchal you should perform EIPO. E means evaluation of IC. I means inspection, performance, test count. O means observe management procedures. And second one, he should examine final stock register and verify them with actual count. నేను చెప్పాను ఇక్కడ 100 అని చెప్తున్నాను, అక్కడ 150 రాశాను. రిజిస్టర్లోకి బయట మ్యాచ్ అవ్వాలి మరి. దెన్ కంపేర్ రిజిస్టర్స్ విత్ యాక్చువల్ కౌంట్. ఈ పని చేస్తే నీకు దెన్ యూ విల్ గెట్ సఫిషియంట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. అసలు ఉందా లేదా, ఉంటే చెప్పినంత ఉందా లేదా, ఉంటే చెప్పిన కండిషన్ ఉందా లేదా. అలాగే కావాల్సింది డ్యామేజ్ అయిపోయిందా మొత్తం. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ షుడ్ అబ్టైన్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ రిగార్డింగ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ కండిషన్ బై ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ కౌంట్ అటెండ్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జామిన్ చేయండి ఎంటిటీ ఫైనల్ స్టాక్ రిజిస్టర్ విత్ యాక్చువల్ కౌంట్. దెన్ చూడండి ఇక్కడ ఏంటి EIPO. E means evaluation of IC. I means in inspection. P means perform test count. O means observation. Okay. ఇక్కడ మనకి కింద 3 కేసులు ఉంటాయి. Here we had 3 different cases. For any case we should write this introduction. మీకు ఎగ్జామ్లో ఎనీ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ ఇన్వెంటరీ కింద మనకు 3 కేసెస్ ఉంటాయిరా. కేస్ నెంబర్ 1, జనరల్లీ inventory stock counting must be done on balance sheet date, but sometimes if management is not able to do stock count on balance sheet date and they perform alternative date, adok situation. Second, inventory count is going on 31st March itself, but auditor is not able to attend because of unforeseen circumstances. Suddenly bhukam ochindi, suddenly for example విజయవాడలో స్టాక్ కౌంట్ జరుగుతుందిరా, నేను ఒంగోలులో ఉన్నాను.
ఫుల్ వర్షం వచ్చి కృష్ణా బ్యారేజ్ మొత్తం మునిగిపోయింది, నేను వెళ్ళగలను అంటే ఏంటి? స్టాక్ కౌంటింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇట్ సెల్ఫ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ బికాస్ ఆఫ్ అన్ఫోర్సిన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. లాస్ట్ వన్, నేను లైఫ్లో వెళ్ళాను అక్కడికి, ఐ కెన్ నాట్ అటెండ్ బికాస్ అది మొత్తం టెర్రరిస్ట్ ఏరియా లేదా వార్ డిక్లేర్డ్ ఏరియా, దట్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ ఏరియా, ఆడిటర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు అటెండ్. 3 cases చూడండి జాగ్రత్తగా. స్టాక్ కౌంటింగ్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ఏ డే అదర్ దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. Stock counting is happening on balance sheet date, but auditor is not able to attend because of unforeseen circumstances. Last year, auditor is not at all able to attend, and it is impracticable to attend. మీకు ఈ 3 ఇంకోటి ఉంది. If stock is held with third parties. నేను పోయా టెస్ట్ కౌంట్ చేద్దామని, ఏది స్టాక్ అంటే మా కన్సైన్ దగ్గర అంటున్నాడు, లేదా వేర్ హౌస్లో ఉన్నాడు ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు అంటున్నాడు, లేదా బ్యాంక్ దగ్గర తాగట్టు పెట్టా అంటున్నాడు, మరి నమ్ముతావా? We should verify. So there are 4 cases regarding inventory. One is stock counting is happening other than balance sheet date. Stock counting is happening on balance sheet date, but I am not able to attend. Next, it is impracticable to attend. Stock is laying with third party. Then మీకు ఈ 4 కేసెస్లో ఏ కేసు ఎగ్జామ్లో వచ్చినా మీరు ఫస్ట్ ఇది రాయాలి. ఇది రాస్తేనే యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్, అదర్వైజ్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ మార్క్స్. క్లియరా? వెళ్దామా నెక్స్ట్? ఆ కేసెస్ చూద్దాం వరుసగా మనం ఇప్పుడు. వెళ్దామా? సరే, ఆ కేసెస్ చూసే ముందు సార్ క్విక్గా, ఇఫ్ inventory is material to the entity, then auditor should obtain sufficient and appropriate details regarding existence conditions by attending fiscal inventory count. EIPO, E for evaluation, I mean inspection, P means perform test count, O means observation. Second, compare stock final registers with actual count. Next case number 1, if stock counting is happening on a date other than balance sheet date. For example, 31st March, management is not able to conduct, then they properly inform to me, sir, we will conduct on 4th April. 4th April. So, if management informs me that, sir, stock counting is happening on a date other than balance sheet date, then go and attend stock counting. మీకు గుర్తుండేరా సిఏ ఫైనల్ ఐడిటీలో క్వశ్చన్ ఉంది, కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మనకు రావాలనుకోండిరా 1 crore లిమిట్ ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు ఆ డేట్ ఒకటి చెప్తారు నాకు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ దట్ టర్న్ ఓవర్ ఏం చేస్తాను, ఈ గ్యాప్లో ఏదైతే పర్చేస్ చేశానో అది తీసేస్తాను, ఏదైతే సేల్ చేశానో యాడ్ చేస్తాను. అలాగే ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా, 31st March జరగాలి, 4th April జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ యాక్చువల్ స్టాక్ కౌంట్ ఆన్ 31st March ఏం చేస్తా చెప్పండి రా, ఈ మిడిల్లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ యాడ్ చేస్తాను నేను. ఇఫ్ సేల్ యాడ్ బ్యాక్ చేసుకో, పర్చేస్ లెస్ చేసుకో, అంతే కదా. అంటే పర్ఫార్మ్ ఆల్టర్నేట్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ లేదా ఇంటర్వీనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే 31st March నుంచి 4th April మధ్య ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయో, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్స్ యాడ్ బ్యాక్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ డిడక్ట్, దెన్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, అంతే కదా. దెన్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. డేట్ ఫస్ట్, దెన్ అటెండ్ ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ కౌంట్ ఆన్ ఆల్టర్నేట్ డేట్. అండ్ అగైన్ ఇదిగో అటెండ్ అయ్యావా, ఇగో ఇది అటెండ్ అవుతున్నావు కదా, ఇగో ఇవాళ పర్ఫామ్ చేయమని. ఇఫ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఆన్ సమ్ ఆల్టర్నేట్ డేట్, అగైన్ ఎవాల్యుయేట్, ఇన్స్పెక్ట్, పర్ఫామ్, అబ్జర్వ్ అండ్ వెరిఫై కంట్రోల్స్. అక్కడ ఏంటి ఆ కేసులో, ఐఎమ్ అటెండింగ్ బట్ ఆన్ అదర్ దెన్ స్టాక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. దీనితో పాటు ఐ షుడ్ పర్ఫామ్ ఆల్ అడిషనల్ ప్రొసీజర్స్. అడిషనల్ ప్రొసీజర్ మీన్స్ ఇంటర్వీనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నువ్వు జస్ట్ పర్ఫామ్ చేయండి. The point మీకు, this is point things have to be performed from end of the balance sheet 31st March to 4th April, because I need closing stock on 31st March only. సేల్ చేసాం బయటికి పోయినాయిగా యాడ్ చేయి, పర్చేజ్ చేసాం కొన్నావుగా తీసి. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్కి సింప్లీ యాడ్ సేల్స్ మైనస్ పర్చేజెస్. దట్ మీన్స్ అడిషనల్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ ఇంటర్వీనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. Additional procedures for intervening transactions. అయిపోయిందా? రాసుకోండి.
దెన్ చూడండి ఒకసారి చెప్పండి ఒకసారి చూడండి ఇదిగోండి ఫస్ట్ కేసు ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ కండక్టెడ్ అట్ ఏ డేట్ అదర్ దాన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఏం చెప్పాడు చూడండి he shall perform additional procedures with respect to changes in inventory between count date and balance sheet date 4th April 31st March మధ్య ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్ జరిగాయో సేల్స్ పర్చేసేగా అయ్యే మనకు ఉండేది ఇంకా సేల్స్ యాడ్ బ్యాక్ పర్చేజెస్ లెస్ యూ విల్ గెట్ యాక్చువల్ కౌంట్ ఆన్ 31st March. దిస్ ఈస్ కేస్ నెంబర్ 1. మనం అటెండ్ అవుతున్నాం, ఆర్డర్ ఈస్ అటెండింగ్ బట్ ఆన్ ఏ డేట్ అదర్ దాన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. నెక్స్ట్ పేజ్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ కేసు చూడండి. ఆడిటర్ అనేబుల్ టు అటెండ్ ఇన్వెంటరీ కౌంట్ డ్యూ టు అన్ఫోర్సీన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి, కర్ఫ్యూ అవ్వచ్చు, ఎత్కేక్ అవ్వచ్చు, తుఫాన్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్. అంటే మీరు ఆ టైం కట్టాలేకపోతున్నారా? మీరు ఆ టైంకి యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ బికాస్ ఆఫ్ అన్ఫోర్సీన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్లీ ఆర్డర్ హెల్త్ బాగాలేదు, ఆర్డర్ ఫ్యామిలీ యాక్సిడెంట్ అయింది, వాట్ ఎవర్. అంటే యూ షుడ్ థింక్ కదా, వాట్ ఎవర్ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సడన్ చేంజెస్, సడన్ సిచ్యువేషన్స్ ఆడిటర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు వెంట విజయవాడ. రేపు మార్నింగ్ హైదరాబాద్ పోవాలి నేను, సడన్లీ కర్ఫ్యూ, సడన్లీ కోవిడ్ వచ్చి లాక్డౌన్ పెట్టేశారు. సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్. బట్ చెప్పండి ఇక్కడ, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ బట్ ద కౌంటింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. మేనేజ్మెంట్ నెవర్ స్టాప్స్ ఫర్ మీ బికాస్ మీకు ఎందుకు చెప్పంటారు, ఆ రోజు వాళ్ళు వర్క్ అయిపోయింది, వాళ్ళు ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నారు, ఎంప్లాయీ మొత్తం తెప్పించుకున్నారు, సేల్స్ మొత్తం ఆపేశారు, నా కోసం ఆపలేరు ఇక్కడ. సో మేనేజ్మెంట్ విల్ కంటిన్యూ స్టాక్ కౌంటింగ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. దెన్ రిక్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టు పర్ఫార్మ్ స్టాక్ కౌంటింగ్ ఆన్ అదర్ డేట్. మీరు ఏం చెప్పారు, సార్ మొన్న రాలేకపోయింది సార్ నేను, సో ప్లీజ్ 15th April పెట్టుకుందాం ఒకసారి మళ్ళీ. రిక్వెస్ట్ చేయండి, ఆస్క్ మేనేజ్మెంట్ టు పర్ఫార్మ్ స్టాక్ కౌంట్ ఆన్ ఆల్టర్నేటివ్ డేట్. ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ అగ్రీస్, అగైన్ గో డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఒప్పుకున్నారా? మళ్ళీ వెళ్తాం ఇదే కదా మళ్ళీ. దెన్ గో అటెండ్ ఈఐపిఓ అండ్ వెరిఫికేషన్ ప్లస్ ఏవైతే ఇంటర్వ్యూనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయో అవి పర్ఫామ్ చేయండి. ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్, అగైన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. మరి ఒప్పుకోకపోతే if okay my mistake, if they are genuine they should accept me. If they don't have done any fraud, then they should allow auditor to perform on the date, because auditor is not intentionally dropped, no? Because of unforced situations only he is not able to attend. But as per my ethical standards I should follow my procedure only. I requested them, sir naaku SA fine auditor mode unnadu ikkada, I cannot go conclusion directly, I should follow this process, please request them, sir please conduct on 15th April. If they accept, again same attend EIPO, compare and ఏవైతే ఇంటర్వ్యూ 31st March to 15th April ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో ప్లీజ్ పర్ఫార్మ్ అడిషనల్ ప్రొసీజర్స్. ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ రిఫ్యూజెస్ దెన్ కన్సిడర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. యూ కెన్ గివ్ క్వాలిఫికేషన్. ఏం చెప్తాం సార్, సబ్జెక్ట్ టు ద ఇన్వెంటరీ because I am not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding inventory, I should qualify my report. లేదా I should give adverse, I should give disclaimer of opinion. There was only for this matter. You can give that Mary. So please consider impact on audit report. 2 cases over. ఒకటి audit stock counting is happening on a date other than balance sheet date. Next, stock counting is going on, but I am not able to attend due to unforeseen circumstances. Last one ఇంకా థర్డ్ కేసు చూడండి ఇక్కడ. చూడండి మీకు చెప్తాను ఇక్కడ, he shall make some count on alternative date and perform procedures on intervening transactions. ఒప్పుకుంటే మళ్ళీ ఇది మొత్తం రాయాలి, మళ్ళీ మీరు ఇదంతా రాసి ఈ రెండు చేసి ఇది చేయాలి. లాస్ట్ కేసు చూడండి. అటెండెన్స్ అట్ ఇన్వెంటరీ కౌంట్ ఈస్ ఇంప్రాక్టికబుల్. అది ఇంకా జరగదు లైఫ్లో. ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాక్టికబుల్ అంటే ఏంటి, ఐ కెనాట్ అటెండ్ టుడే, టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో, బికాస్ దట్ ఈస్ వార్ డిక్లేర్డ్ ఏరియా లేదా దట్ ఈస్ టెర్రరిస్ట్ ఏరియా, వాట్ ఎవర్. ఇంప్రాక్టికబుల్ మీన్స్ ఏంటి, యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ఫర్ ఎవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరో ఒక సినిమా యాక్టర్ విజయ్ శ్రీలీల లవ్ చేశారు. ఇప్పుడు విజయ్ లవ్ శ్రీలీల, విజయ్ లవ్ శ్రీలీల, శ్రీలీల గెటింగ్
married with Srilal is impracticable. Who knows? No, he will become her auditor. No, no. Then no, you should You never become tell her me. auditor and you can fall in love and Never say no, sir. సరే ఏమ్మా అర్థమవుతాయి She will tell me very ఏమ్మా ఇంప్రాక్టిబుల్ అంటే ఏంటి అటెండ్ అవ్వటం కష్టం అది ఇంకా అవ్వదు మనం కూడా చాలా పెట్టుకుంటాం ఆయన ఏ పనులు కాదు అనుకుంటారు సార్ స్టడీ హాల్లో చెబుదాం అనుకుంటాను చూడండి అది అనుకున్నా చూడండి చూడండి అమ్మా సింపుల్ అటెండెన్స్ అట్ ఇన్వెంటరీ కౌంట్ ఈజ్ ఇంప్రాక్టికబుల్ రాసుకోండి అది రిమోట్ ఏరియాలో ఉండొచ్చు లేదా వార్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాలో ఉండొచ్చు ఇలా ఉందనుకోండి మనం అటెండ్ అవ్వలేము ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పెట్టుకొని మనం అటెండ్ అవ్వలేము అప్పుడు expert opinion కావాలి. గ్యాస్ అనుకోండి గ్యాస్ మనం ఫిజికల్గా వెరిఫై చేయాలి ఇట్స్ పాయిజనస్ నేచర్ నేచర్ కూడా అవ్వచ్చు కావాలంటే తర్వాత చూడండి ఇంకా ఈ షెల్ పర్ఫార్మ్ ఆల్టర్నేట్ ప్రొసీజర్స్ నేను పైన మీకు చెప్పింది అడిషనల్ ప్రొసీజర్స్ ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ అవ్వచ్చు లేదా వేరే ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడం అవ్వచ్చు యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆల్టర్నేట్ ప్రొసీజర్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ దెన్ మోడిఫై ఆడిట్ రిపోర్ట్ పైన రెండు కేసులేమో అడిషనల్ ఇక్కడేమో ఆల్టర్నేటివ్ రైట్ వీ హ్యాడ్ 3 కేసెస్ ఏమో 3 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి ఒకటి స్టాక్ కౌంటింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ఎ డేట్ అదర్ దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ one is stock counting is happened but I am not able to attend because of unforeseen situations. Third one, it is impracticable to attend. Impracticable దగ్గర ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొసీజర్స్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అవ్వచ్చు లేదా అక్కడ ఉంటే మన ఫ్రెండ్ వాడు పంపించాం అక్కడికి వెళ్ళి చూసామని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ యూజ్ ఆడిటర్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా పంపిస్తాను కదా అప్పుడప్పుడు మీ ఊర్లో నీకు పని లేదు ఏం చెప్తాం అరే చూసామంటే వెళ్ళి యూ కెన్ డూ సమ్ ఆల్టర్నేట్ ప్రొసెస్ ఆల్సో ఇఫ్ నాట్ ప్రాక్టికబుల్ స్ట్రైట్ అవే impact on audit report SA 7051 last inventory under control of third party ఎవరు థర్డ్ పార్టీ అంటే ట్రాన్స్పోర్టర్ అవ్వచ్చు ఏజెంట్ అవ్వచ్చు బ్యాంకర్ అవ్వచ్చు లేదా జాబ్ వర్కర్ అవ్వచ్చు వేర్ హౌస్ అవ్వచ్చు అంటే మన దగ్గర లేదు ఎక్కడ ఉందని చెప్తున్నాం ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ద ఇన్వెంటరీ ఈస్ విత్ కన్సైనీ ఇన్వెంటరీ ఈస్ విత్ జాబ్ వర్కర్ ఇన్వెంటరీ ఈస్ ఇన్ వేర్ హౌస్ ఇంపోర్ట్ చేసాం సార్ ఇప్పుడే వేర్ హౌస్లో పెట్టాం మీరు చదివారా సిఏ ఫైనల్ ఉండింది ఐడిటీలో ఇంపోర్ట్ చేసాంరా మా దగ్గర ఖాళీ లేదు యూ కెన్ కీప్ ఇన్ ప్రైవేట్ వేర్ హౌస్ ఇఫ్ ఇంపోర్టెడ్ గుడ్స్ యూ కెన్ కీప్ ఇన్ ప్రైవేట్ వేర్ హౌస్ యూ కెన్ సోల్డ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దేర్ నువ్వు చెప్తున్నావు వేర్ ఈస్ గుడ్స్ అంటే వేర్ హౌస్ అంటున్నావు డోంట్ బిలీవ్ హిమ్ బ్లైండ్లీ ఆస్క్ హిమ్ వేర్ ఈస్ ద ఇంపోర్ట్ బిల్ వేర్ ఈస్ ద ఇన్వాయిస్ వేర్ ఈస్ ద వేర్ హౌస్ రిసిప్ట్ you can verify simply where is the documentation proof and ask a confirmation from warehouse and take a report from service auditor if you want అదో చూడండి జాగ్రత్తగా ఇవి మా రిక్వెస్ట్ అంటే ఎవరి దగ్గర ఉందని చెప్తున్నాడో ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్ టు కన్ఫర్మ్ ఇఫ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇన్ బ్యాంక్ ఆస్క్ బ్యాంకర్ టు కన్ఫర్మ్ ఇఫ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఏజెంట్ ఆస్క్ ఏజెంట్ టు కన్ఫర్మ్ ఇఫ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఆస్క్ ట్రాన్స్పోర్టర్ టు కన్ఫర్మ్ అంటే మీ క్లయింట్ ఎవరి దగ్గర ఉందని చెప్తున్నాడో అని అడగండి వెళ్ళి నిజంగా నీ దగ్గర ఉందా లేదా దెన్ ఆ తర్వాత ఏమో అబ్టైనింగ్ సర్వీస్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ తర్వాత అటెండింగ్ ఆర్ అరేంజింగ్ అనదర్ ఆడిటర్ టు అటెండ్ థర్డ్ పార్టీ కౌంటింగ్ ప్రొసీజర్ అంతే కదా ఎక్కడ జరుగుతుందా మీ ఫ్రెండ్ పంపించారు ఒంగోలు నుంచి అరే అక్కడికి వెళ్ళిరా అక్కడ కన్సైన్ ఉన్నాడు అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉన్నాడు వెళ్ళి చూసి రాబో ప్లీజ్ యూస్ వర్క్ ఆఫ్ అదర్ ఆడిటర్ టు సెండ్ టు థర్డ్ పార్టీ ప్లేస్ టు వెరిఫై ఫిజికల్లీ ఇన్స్పెక్టింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా ప్లెడ్జ్ చేస్తే ప్లెడ్జ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్టర్కి ఏమో ఈవే బిల్ ఉంటుంది వేర్ హౌస్ రిసిప్ట్ ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ ద కేస్ దేర్ మైట్ బి సమ్ ప్రూఫ్ ప్లీజ్ వెరిఫై దోస్ డాక్యుమెంట్స్ లాస్ట్ పాయింట్ అమ్మా రిక్వెస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద పార్టీస్ వెన్ ఇన్వెంటరీ హ్యాస్ బీన్ pledged as collateral and a bank last point is only for banks if you pledge security if pledge your stock as collateral then ask banker to confirm and ఎందుకని స్టాక్ మన దగ్గరే ఉన్నప్పుడు బ్యాంకర్కి ఏం చెప్తాం మనం కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ అంటే స్టాక్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంకర్కి ప్లెడ్జ్ చేసాం కాబట్టి దెన్ ఆస్క్ బ్యాంకర్ వెదర్ దే హ్యాడ్ కన్ఫర్మ్డ్ ప్లెడ్జ్డ్ ఆర్ నాట్ ఈ 4 కేసెస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా చెప్పండి ఒకసారి నాకు ఇంకా వెళ్ళిపోదాం The stories came into existence when the inventory is material.
అంతే ఇది మెయిన్. ఇది లేకుండా ఏదైనా వేస్టింగ్. డిస్కషన్ అంతా దాని మీద. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, ఇఫ్ inventory is material to the client, then auditor should obtain sufficient and appropriate evidence regarding existence and condition by attending physical inventory count and by comparing లేదా inspecting final registers with actual count. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗುಂಟ ಒಟ್ಟಿದಾಗೆ EIPO, evaluation of internal control system, inspection, perform test counts, observation. Next, there are 4 cases. One is stock counting is happening on a date other than balance sheet date. Then again attend on the date on which it was happening. Then perform all these things and perform all additional procedures. Additional procedures for intervening transactions. ఈ గ్యాప్ లో ఏదైతే అయిపోయింది. Next, if auditor is unable to attend stock counting because of unforeseen circumstances, then request management to perform count on alternate date and ask them to perform stock counting on alternate date. If they agree, again go attend EIPO and perform alternative procedures, additional procedures for intervening transactions. If they are not accepting to conduct, then impact on audit report. Last, it is impracticable because of nature avachchu leda circumstances avachchu, whatever it may be, then try to perform alternative procedures. Paina additional, ఇక్కడ alternative means video conferencing, using your friend, something you can use. If that is also not possible, then simply impact on audit report SA 705. Next, if inventory is with third party, then simple first confirm, ask them to confirm, then verify some documents, and then use service orders report to లేదా simply confirm with other documents available. In case of pledged, please ask the banker to send confirmation. ఈ నాలుగిట్లో ఏది వచ్చినా ఇది రాయాలి. You should write intro as per SA 501. If inventory is material, ఇదంతా రాసి, if auditor is not able to attend, if counting is happening some other date, if it is impracticable, if it is third party, then write the procedure. Without intro, you don't get marks. Clear? Right. Next, go to litigations and claims. Then next, litigations and claims అనేవి as per applicable FRF, it is the responsibility of the management to disclose all litigations and claims. అంటే వీళ్ళ మీద ఎవడెవడు కేసులు వేసాడు, ఏమేమి కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి అనేవి మొత్తం you should disclose properly. That is the responsibility of management. Responsibility of the management is to disclose properly all litigations and claims as per applicable FRF. But you cannot trust blindly. First of all, you should go and ask management, Babu, inquiry చేయండి. ఫస్ట్ పెండ్రా అడగండి, అడగాలి తప్పదు. ఇంక్వైర్ మేనేజ్మెంట్, బాబు మీరు నిజంగానే మీ మీద ఉన్న కేసులన్నీ నిజంగానే చూపిస్తున్నారు లేదా అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మా ప్రొసీజర్ చూద్దాం. రండి ఇక్కడ, ఇదిగోండి, పర్ఫార్మ్ ప్రొసీజర్స్ టు ఐడెంటిఫై లిటిగేషన్స్ అండ్ క్లైమ్స్. ఏమంటున్నాడు రా, మళ్ళీ ఏదో పర్ఫార్మ్ చేయమంటున్నాడు. దేనికోసం పర్ఫార్మెన్స్? టు ఐడెంటిఫై లిటిగేషన్స్ అండ్ క్లైమ్. అంటే ఈ కంపెనీ మీద ఉన్న కేసులు పత్రాలన్నీ కూడా ప్రాపర్గా వీళ్ళు చూపిస్తున్నారా లేదా. ఎలా? ఫస్ట్ ఇంక్వైరింగ్ ద మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంక్వైరీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అదర్స్. అడిగితే చెప్తారా మీకు వాళ్ళు? సరిగ్గా చెప్పకపోవచ్చు. దెన్ ఎప్పుడైనా సరే పెద్ద పెద్ద కేసులు మ్యాటర్స్ అన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ దే డిస్కస్ ఇన్ బోర్డ్ మీటింగ్స్. అంతేనా? డెఫినెట్లీ దే డిస్కస్ మీటింగ్స్ విత్ లీగల్ కౌన్సిల్. సో గో అండ్ వెరిఫై మినిట్స్ బుక్ ఆఫ్ AGM లేదా ఎనీ కరస్పాండెన్స్ విత్ యువర్ లీగల్ కౌన్సిల్. వాడిని రోజు మీ ఆఫీస్కి వస్తున్నాడు పొన్నవల్ సుధాకర్. Some lawyer is coming to your office regularly. That means you are doing something. So please verify. As per Companies Act, meetings jarigite we should record minutes కదా. మరి they should record the minutes. ఏం మాట్లాడుకున్నాం.
So if management is not responding through inquiry, then go and verify minutes book of AGM అవ్వచ్చు, GM అవ్వచ్చు, EGM అవ్వచ్చు, board meeting అవ్వచ్చు, and verify any correspondence with legal counsel. వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళకి ఏమైనా మెయిల్స్ పంపిస్తున్నారా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, రోజు మాట్లాడుతున్నారా, ప్లీజ్ చెక్. తర్వాత రివ్యూ లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. ప్రతి కంపెనీకి జనరల్గా దేర్ మస్ట్ బి లీగల్ కౌన్సిల్. ప్రతి ఫ్యామిలీకి డాక్టర్ ఉన్నట్టే జనరల్లీ బయట ప్రతి కంపెనీస్కి దే కీప్ లీగల్ అడ్వైజర్. అలాగని చెప్పి వాడికి ఎక్కువ జీతం, దేర్ మైట్ బి సమ్ మినిమం శాలరీ, బట్ యు ఆర్ పేయింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్. దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, సంథింగ్ ఈస్ ఫిషీ దేర్. సో ప్లీజ్ వెరిఫై లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. తర్వాత రివ్యూయింగ్ లీగల్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్. అంతే, ఆ మూడు చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ whether management is disclosing or not by inquiring the management, by review the minutes of meetings and correspondence with legal counsel. Last one is legal expenses account review chesko. అంటే ఈ సంవత్సరం మీరు ఎంత లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్ చేశారు. ఇఫ్ యు ఆర్ బుకింగ్ యాజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్, దట్ మీన్స్ నో, నథింగ్ ఈస్ రాంగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ పేయింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ హైరింగ్ సమ్ బిగ్ లాయర్ ఫ్రమ్ హై కోర్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ సమ్ కేసెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. Then again perform additional procedures. Risk of misstatement with respect to litigations and claims. And ఏంటంటే ఇంతకుముందు పర్ఫామ్ చేశారు మీరు, చూడండి జాగ్రత్తగా, ఎంక్వైరీ చేసామా, మినిట్స్ చెక్ చేసామా, ఎక్స్పెన్సెస్ చూసామా, మనకేం తగిలింది, ఇక్కడే తేడా కనిపిస్తుంది మనకి. అంటే వీ ఫైండ్ సమ్ రిస్క్. ఇఫ్ వీ ఫైండ్ సమ్ రిస్క్, now perform additional procedures. If you find some risk by doing previous 3 steps, inquiry, inspection, reviewing, then please perform these procedures. So next page lo, if risk is identified, then adagandi, then seek communication with the entity's external legal counsel. Mundu adagandi, please communicate. Letter రాయండి, రాస్తాను నెక్స్ట్ ఎస్ఏ ఫైనల్ ఫైల్ ఎక్సెల్ కన్ఫర్మేషన్. ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్, ఎందుకు ఇంత ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు మీరు, ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ మీ ఫర్ వాట్ పర్పస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ పేయింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫర్ వాట్ పర్పస్ యూ గైస్ ఆర్ మీటింగ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ప్లీజ్ ఆస్క్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పార్టీ. తర్వాత చూడండి, ఇంకా ఇఫ్ లా రెగ్యులేషన్ ఎక్సెట్రా ప్రొహిబిట్స్ సచ్ డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్, దెన్ పర్ఫార్మ్ ఆల్టర్నేట్ ప్రొసీజర్స్. మీన్స్ నథింగ్ 705 డైరెక్ట్లీ. Letter రాసే వాడేమన్నాడు, I don't talk with you, I will talk with my client only. I ask them to please ఫోన్ చేసేయండి రా, ఇస్తాడు పలానా సోన్స్ సి అంటే ముందు వారు మాట్లాడతాడు. సరే ఈ మ్యాటర్ ఏంటంటే, హే బెటే, he never talk with me. I ask him to please, why you are doing this, why this much of expenses, then he refuses to communicate with me. నేను చెప్తా కదా పోలీస్ స్టేషన్లో, I want to see my lawyer, I don't talk with you. If they ఏదంటే వాడు మాట్లాడుకుంటారు కదా. సో అలాగే ఇఫ్ ఎక్స్టర్నల్ లీగల్ కౌన్సిల్ refuses to talk with me, refuses to confirm me, then perform alternate procedures. Means then simply modify your opinion. There are other If he is refusing, we cannot tell PCW. Next point, written representation. And ఇక్కడ కంటెస్ట్ ఏంటంటే లా రెగ్యులేషన్స్ రిఫ్యూజ్ చేస్తున్నాయి. అరే మనం ఇప్పుడు ఎథిక్స్ చదువుకున్నాం, ఎథిక్స్ ఏం చెప్పండి, పార్ట్ నెంబర్ 2 లో క్లాస్ 1 అండి, హీ ఈస్ గిల్టీ. షెడ్యూల్ 2 ఉందా, పార్ట్ 1 అండ్ క్లాస్ 1. If I disclose information, I am guilty. Same as for law, they might have some. So they cannot disclose kada. Then what they can do? So like that. Next one, written representation. Auditor shall request WR from management TCWC that all litigations and claims affecting financial statements have been disclosed to the auditor and appropriately accounted. Next one, modification zone kinda. If management does not permit auditor to communicate with legal counsel, or legal counsel refuses to respond and auditor is unable to obtain sufficient evidence, then modify. ఇప్పుడు చూడండి, అక్కడ మధ్యలో WR రాకూడదు, అది పైన రావాలి. అక్కడ ఫ్రేమింగ్ తప్పమాట. WR is not in middle. చూడండి సీక్వెన్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I went to audit. Then first of all trying to perform some procedures to know whether properly disclosed or not. దానికి ఎంక్వైరీ చేసాం, లేదా రివ్యూ చేసాం, లేదా ఎక్స్పెన్సెస్ చూసాం. దెన్ ఇఫ్ ఐ గోట్ సమ్ రిస్క్,
then please perform additional procedure. Please try to communicate with external legal counsel. ఇప్పుడు చూడండి మన దగ్గర వాడి నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, we don't have their contact number కదా. So first of all ask the management, sir, అది చెప్పేది. So first of all ask the management, sir, I want to talk with your legal expert, if please provide me details. Management allows, then communicate. వాళ్ళు ఏమన్నారు, no you cannot talk with them. If management refuses, as well as even though management permits, but as per their applicable laws they are not responding. What are the two cases might happen? Initially management now is not permitting, management permitting, but as per legal counsel law, their law is not permitting them to disclose. ఈ రెండు ఏం జరిగినా కూడా you can consider impact on audit report SA 705. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ అసలు ముందు ఆ ప్రొసీజర్ చేయక ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరల్గా ఆర్టికల్ అనుకోండి ఏం చెప్తారు, ప్లీజ్ అబ్టైన్ WR, ప్లీజ్ ఆస్క్ మేనేజ్మెంట్ టు రైట్ ఎస్ చెప్తారు కదా, ప్రమాణ స్వీకారం చేసి నాకు తెలిసిన కేసెస్ అని డిస్క్లోజ్ చేశాను, ఓత్ ఆస్క్ మేనేజ్మెంట్ టు గివ్ WR దట్ ఎస్ I am very sincere management, I had disclosed all litigations and claims known to me which are affecting financial statements, but you cannot trust WR మళ్ళీ అంటే అక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే whether auditor need to obtain WR or not. Yes, he has to obtain. Next question, whether he can believe it or not. No, that is not perfect evidence, he cannot believe on this. For this he should perform following procedure. Initially WR వస్తారా, దాన్ని నమ్మలేం మనం. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ, ఎంక్వైరింగ్ మేనేజ్మెంట్, దెన్ రివ్యూ మినిట్స్, దెన్ లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయిపోయిందా, ఇది ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు కాన్సిక్వెన్సెస్ చూడు, ఇఫ్ ఐ గాట్ సమ్ డౌట్ then straight away you cannot communicate, you try to communicate, then ask management, sir, I want to communicate, please permit. If they permits, go and communicate. Again if they also give you reply, so గొడవ ఉంది మనకి, వీడు ఒప్పుకున్నాడు వాడు రిప్లై ఇచ్చాడు, సో గొడవ ఉంది నాకు. ఇంకా వీడు ఒప్పుకోకపోయినా లీగల్ కౌన్సిల్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోయినా, then I should consider impact on my audit report. If management refuses to communicate or external legal counsel refuses to respond, in the two cases auditor should consider impact on audit report SA 705. అయిపోయిందా? లాస్ట్ సెగ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఏం డేస్ రా మొన్న చేసాం, ఇన్ డేస్ 108. ఫస్ట్ చూడండి, వచ్చారు ఇక్కడికి. Auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to presentation and disclosure of segment information as per applicable FRF or not. అంటే నువ్వు వెళ్ళావు, as an auditor I should obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding presentation and disclosure of segment information as per Ind AS 108 or not. అంటే మనం చూసాం కదా, రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్, బిజినెస్ సెగ్మెంట్స్, ప్రైమరీ రిపోర్ట్, సెకండరీ రిపోర్టు, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ కంపెనీ, నెక్స్ట్ అన్అలికేటెడ్ అసెట్స్, ఎక్సెప్షన్ ఐటమ్స్ మనం నేర్చుకున్నాం మనం. అంటే మీరు Ind AS 108లో చెప్పిన విధంగా చేశారా లేదా అని I should obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding presentation and disclosure as per applicable FRF. means ఏంటి, Ind AS 108 కదా, లేదా మీకు సిఎంట్లు ఉంటుంది ఒకటి ఏఎస్ అక్కడ చూడండి 17. For example, you are going to audit for level small interior for whose Ind AS is not applicable, then we should consider FRF as AS. FRF అంటే మారచ్చు కదా, అందరికీ Ind AS అప్లై కాదు కదా, మరి there is some categories కదా. So if you are going to audit big companies, then FRF means Ind AS 108. If you are going to audit small company, FRF means AS 17. So first ఏంటంటే I should obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding presentation and disclosure as per Ind AS 108 or AS 17 or not. For this I should perform audit procedures. అవి కింద చెప్పాడు చూడండి, కింద చూడండి audit procedures. He should understand, important point అది,
he should understand methods underline cheyandamma. Methods used by management and evaluate their consistency with applicable FRF. అంటే మనం చూసాం క్వశ్చన్లో మెథడ్స్ అంటే ఏం లేదురా, ఎసెట్ క్రైటీరియా రెండు టెస్టులు వేసాం మనం, మెటీరియల్ టెస్ట్, ఓవరాల్ టెస్ట్, 10% 75%, అంతేనా? రెవెన్యూ, రిజల్ట్, అసెట్స్ మళ్ళీ చేసాం 75% టెస్ట్. అదే మెథడ్స్ అంటే వెదర్ ద మెథడ్స్ ఫాలోడ్ 10 and 75%. అదే మెథడ్ అంటే వెదర్ మెథడ్స్ ఫాలోడ్ బై ద కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఇన్ డేస్ 108 or not. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మేనేజ్మెంట్ టేకన్ 5% టెస్ట్. అదే చెప్తుంది ఇక్కడ. ఏం చెప్పారు మేనేజ్మెంట్ అయితే, సార్ వీ టుక్ 5% అన్నాడు, లేదా ఎక్స్టర్నల్ టెస్ట్ ఏమన్నాడు 60% అన్నాడు. దిస్ 5 and 65 ఈజ్ నాట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఇన్ డేస్ 108. అర్థమవుతుంది మెథడ్స్ అంటే ఏంటో? మెథడ్స్ మీన్స్ టెస్ట్, మెటీరియల్ టెస్ట్ 10%, తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ టెస్ట్ ఆఫ్ 70%, రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసి మన రిపోర్టు, ప్రైమరీ రిపోర్ట్, సెకండరీ రిపోర్టు. సెకండరీ మీన్స్ జియోగ్రఫికల్, ప్రైమరీ మీన్స్ నార్మల్ బిజినెస్ రిపోర్టా. అక్కడ మళ్ళీ మీకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఒకటి చేసాం మనం. ఇన్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ వీ షుడ్ ఎలిమినేట్ ఇంటర్ సెగ్మెంటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్, వీ షుడ్ టేక్ అన్అలికేటెడ్ అసెట్స్, వీ షుడ్ టేక్ అన్అలికేటెడ్ ఇన్కమ్స్. ఇవన్నీ మెథడ్సే కదా మరి. అంటే ఇన్ డేస్ 108లో చెప్పిన ప్రకారంగానే మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు లేదా మెథడ్స్ని? అక్కడ చెప్పిన విధంగానే మీరు రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేశారు లేదా? అక్కడ చెప్పిన విధంగానే మీరు ఇన్సైడ్ ఇండియా, అవుట్ సైడ్ ఇండియా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు లేదా? లేదా మీరు ఏమన్నా సొంత ఇండియాస్ రాసుకున్నారా? అంతే కదా. ఇఫ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దేర్ ఓన్ మెథడ్స్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ద మెథడ్స్ ఫాలోడ్ బై కంపెనీ ఈజ్ యాజ్ పర్ అప్లికబుల్ FRF ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఎస్, నో ప్రాబ్లం. If no, again same, ask the management. If they rectify, okay. If not, direct impact on audit report. చూడండి ఒకసారి అంటే ఏమన్నా ఇదిగోండి, పర్ఫార్మ్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొసీజర్స్ అప్రోప్రియేట్ ఇన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. ఇక్కడ చార్ట్ చూడండి అమ్మా చెప్పాడు. సెగ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? మేనేజ్మెంట్ ఏనా? రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఐడెంటిఫై అండ్ డిస్క్లోజ్ యాజ్ పర్ 17 or 108. ఇంకా పక్క చూడండి. To examine whether management has appropriately identified and disclosed segment information while preparing financial statements. If okay, no problem. If unable, qualified a disclaimer. If they are not disclosing, qualified adverse. అంత మీకు అవసరం లేదమ్మా. సింప్లీ రిమెంబర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ SA 705. ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ డెప్త్గా వెళ్ళిపోయి డిస్క్లైమర్ ఆడిట్ అంత అవసరం లేదు మనకి. బికాజ్ యూ నెవర్ గెట్ 5 out of 5. Be practical. For auditing, we'll get 3 to 4 marks only. For 5 marks question, we'll get maximum 3 to 4 marks. This is the core content. If you write this, you'll get 3 marks, 3 to 4 marks. Clear up? Sir, చూడండి మనకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా మనకు 3 ఉన్నాయి దీంట్లో. This ఏంటి నాకు ఇండేస్ వస్తుంది FRL వాటికి. This SCA 501 ఏం చెప్తుందా? Responsibility of auditor to obtain sufficient and appropriate orders regarding 3 items. 1, inventory if material. Inventory if material. Segment reporting, litigations and claims. ఇది చూద్దాం. క్విక్ అయిపోయింది లాస్ట్ ఇంకా. గుర్తుండిపోవాలి ఎగ్జామ్కి. If inventory is material, then auditor should obtain sufficient and appropriate evidence. దేని గురించి? About existence and condition by attending physical inventory count, EIPO. E means evaluation of IC. I means inspection, P means perform test count, O means observation. Next, andena examine entities final stock register with actual count. We had 4 different situations. Stock counting is happening on a date other than balance sheet date. Update first mal cheppandi. Then go and attend. And you go yen cheyi mundu. You should attend, you should inspect, you should inquire any cheyi. దీంతో పాటు పర్ఫార్మ్ అడిషనల్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ ఇంటర్వెనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దెన్ ఓకే, కంటిన్యూ. ఇఫ్ నాట్, మోడిఫై ఒపీనియన్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఆడిటర్ ఈస్ అనేబుల్ టు అటెండ్ స్టాక్ కౌంట్ డ్యూ టు అన్ఫోర్సిన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. స్ట్రైక్స్ వాడు కేసు ప్రిపేర్ చేస్తారు, స్ట్రైక్ అంటాడు, రియూట్స్ అంటాడు, వాట్ ఎవర్ డిఫరెన్సెస్. హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్, నాట్ ఇంప్రాక్టికబుల్, నాట్ ఏబుల్, జస్ట్ టెంపరరీ. He can go next date. Then ask the management to perform on alternate date. Ask them to conduct on 15th April. If management agrees, again see and perform
additional procedures for intervening transaction. If they are not accepting, again impact on audit report. It is impracticable. Then perform alternative procedures like video conferencing, like using expert advice, whatever it may be. If that is also not possible, directly impact on audit report. Last two, if inventory is held with third parties, same. First of all, ask them to confirm, then verify documents, and then last time you say with the banks, then ask them to confirm. Please confirm whether the stock is with them or not. Otherwise, use the expert, your friend. Send your friend to confirm them. And you can perform alternate procedures to confirm whether stock is really with third party or not. Again, next, litigations and claims. First of all, as an auditor, I should request management to give WR. First, I should ask them, again first, sir, please give me letter that I had disclosed all litigations and claims which are impacting financial statements. If they are giving WR, still don't believe. If you still had some doubt, then perform additional procedures by inquiring management, by reviewing minutes of general meetings and some communication with the legal counsel. Then review legal expenses account. If you found some ROMM, risk of material misstatement, then try to communicate with external legal counsel. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాయాలంటే ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ రిఫ్యూజెస్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసింది బట్ ఎక్స్టర్నల్ లీగల్ కౌన్సిల్ రిఫ్యూజ్ టు రెస్పాండ్, దెన్ కన్సిడర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. అంతే చూసి మనం లాస్ట్ ఇంకా ఏమో segment information. First, auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding presentation and disclosure of segment information as per Ind AS 108 or not, or AS 17 or not. We should perform some audit procedures, that is whether methods used by the audit entity is in as per Ind AS 108 or not. For example, 10% test, 75% test, elimination of intercompany transfers, unallocated assets, whatever we had learned in AS 108, whether they had followed the same or not. If they had followed the same, no problem. If not, try to perform other procedures. If that is not possible, modify your audit opinion. SA 705. ఈ రెండు స్టాండర్డ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్. ముఖ్యంగా ఈ స్టాండర్డ్ ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకున్న ఎగ్జామ్లో ముఖ్యంగా ఇది దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది 3 cases, దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మూడు ఒకటే, బట్ ఇది ఎక్కువ సార్లు అడుగుతాడు. Because it had a lot of content, because 4 scenarios are there, but any scenario, this is introduction. Idi adagocchu, idi adagocchu. Okay na? So please try to write auditing lo khachithanga pass avvali. So please read very carefully. Clear? Right, bye bye. Now here.